Everybody say, say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough to say thank you. Say, Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. So Lord, you are, you're my everything. Say, I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Eunice. You are my battle. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Eunice. You are my battle. I call you Rapha. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. Are you ready, everybody? All right, listen. William me ground, cover your butt. 2, set. I can breathe without you, say. I can breathe without you. I can move without you, Lord. I can move without you. Who am I without you? Can I say? It's answer emble ni poso kra. Emble ni poso. Na ya say ade san so no na agro ye de no na ade san kontifo. Ye me bebu nyina asai. Me bebu nyina asai. Eh? Aman sam na hwenyen. Yen na nde yen krata se me gene na so yo. Na na se ni nyan koma wan. Na se no koma BWF solicitors. Uncle Ben na pamfo omo e na omatumi aboa me yenkata se me gene na so na yen ma bontene se police aben kwa ba oh yetumi kwa friend ye ni twa selfie because nsem bia ne ye ho nti enepe ye no mo betwetwe nkomo BWF solicitors na oma boen na yenkata sam na tumi gene se do ma ya ma bi mu no so no won so wo mra so won so se wo ba na ye won so wo de ede ma nti bo modin na be join ye conversation na ebia ebedi bebi ye be bo wo de so na akwaye ne se what the ya boss no what can you end the mass no yekon sometimes anke ben mutumi dim komobia wotumi what say na papa yi adam akwaka masem a kire na nam like asem no kind of fa ho pepepe intene bra na yen twem komo ma me kwa hoso na menni omon kwahye komo twetwe na ase na afi no ye fa dwumadi ni amdo medi ade na natutu jegu op the second live on Rainbow 92.4 FM also live on DAB+ www.rainbowradio.com.uk ubetum so e follow yon hono wa hwe dwumadi ni abi so live for hono bibia so etumi kama yen app no so ubetumi etie yon wo so na bibia so etumi kama ma me kwa hoso na mene anke ban kwahye komo twetwe na ase na bibia so etumi nya kama Anke ban, good morning. Good morning, OPD. Let's say. Nyame adom anke ban me ho ye papa chora mo so mo ho te sen. Adum. Fantastic. Fantastic. One thing I don't acquire me done say debia me bana say me chia mo na
who you see the word abdominal kwakrana. Yeah, Emma me who say nyame aye bia ma mo. BWF solicitors. Nyame egusu ehira mo. Na nkanka anka ben wanka sampo no nyame egusu ehira. Ya de nyame ase se de bia no ye ba yetumi ne mo twetwe nkomo na bia so tumi akama. Number 2, workers mo colleague even kura mo customers na de obia ho te say. Adom obia ho ye anopai ye da otwede ampo nyame ase se Fantastic. wamaya sorry wamaya apomuden nkwa a na yetimi abetena ha ase ye nyina ye bedin kita ho na ade a ya eye ye nde bebre no eye se anopa bia ye sorry a timpo a eba ye trim ana se ahosepe a eba ye no eye se anopa bia no ye wo bibi esi ye ni so then ye wo si ye ni so the esi ye ni so se ye wo community your friend of Yeah. Ghanaian community, African community, black community sebe kromo ansem se na munim no anopa bia mo boso nti igina ho ema omo anya na ye hye ase ache se bi mo kura wo amamomma awo amasisia no se ye kase yenka se BWF bo se your clients mo ye 3 generations nana eba na nana nti yɛde yɛtu yɛn ho asi hɔ sɛ yɛbɛyɛ adwuma ama yɛn nyinaa na deɛ ɛwɔ sɛ yɛde to no yɛde ato yɛako paa over 30 years yɛako because mehyɛ aseɛ in my mid 20s na mewɔ mustache na mewɔ tirinwi ɛnɛ wohwɛ a me tiri ho nyinaa yɛ sakora mustache no nyinaa kɔ nti wotumi sɛ yɛako paa yɛako Mako. Ni na so nyame nhyira na mako pa mako. Yɛda me ase mpɛmpɛnso a nyame ani yɛ ne edu na we de men sɛ wo mbre san sɛ mbre na edi bibia na saa mbre we nu akɔyɛ mo mbra dane yɛde mama mo de baba kyerɛkyerɛ Ghanaian community no said ebe ometutu omanamo ye ba na immigration law ometutu omanamo ye na de mpo se obi dua kra nkoyi ya mutumi sori gina ehwe ma sa nkrofo no omkrata se metumi gene na so nyame hye mo se mo ya sa de no na me de floor ne ma na afia na no pay sa update bi ho de me yetiefo a wadawo ma na wo fa me yetiefo na omunya mo hunta se na sempo update bi ana na se woni ye bobom room straight to the and the topic na ye de ba no so a na wadawo ma akwanya so eda ho a woni ye befa sa nti ankebem meja floor ne de ama wadawo ma fa yenwre OPD say update ɛwɔ hɔ yɛ biribi a metaa ka ɔmo baa ha ɛde adwuma baa ebi baa sɛ kun ɛyere ebi baa sɛ worker nankasa nti yɛfrɛ mo skilled workers na deɛ etwa me nsono mu ɛyɛ deɛ ɛrekɔ so nneɛma mmiɛnsa ana yɛhu sɛ ɛrekɔ so na ma yɛ video a wokɔ TikTok a me handle no ɛyɛ Bernard Wiseman UK solicitor a wobɛhu sɛ yɛahyɛ da yɛ videos ɛwɔ hɔ a yɛde advice yɛ kuromufoɔ sɛnea ɛbɛyɛ a ɔmo mfa ɔmo ho nkɔhyɛ biribi mu a woyi firi mu a ɛnyi anɔpɛ a meyɛhwɛ sɛ bi korakra kye ne kyeɛ na obi ahyɛ da ɛnyɛ obi bi mu ahyɛ da ayɛ ɔmo ho sɛ ɔmo ayɛ sɛbe ɔmo ani atenka ebia na obi afrɛ no sɛ yɛtwa me visem yɛsɛ me yere na report so ne mi ni hɔ me kunu ne so ne mi ni hɔ m'adwumawura ne so ne mi ni hɔ anaa m'adwumawura no yɛagye ne license afiri ne nsɛm nti me nso yɛatwerɛ me sɛ menkɔ na obi agye akɔyɛ application ama no anyɛ sɛ ɔgye ayɛ application kwa wo ɔgye ne sika application fee no yɛ almost £4,000 ɛyɛ 3,900 application no hwee nim adeɛ ɔyɛ a ne sɛ ɔyɛ biribi ɔmo sɛ ɔmo frɛ no FLR further leave to remain nti obi a ɔbɛfrɛ me a ɔwɔ saa ade no biara ɔsɛ lɔya wobɛtumi ayɛ FLR ama me further leave to remain na mebisa ne sɛ yɛ dɛn a ɔsɛ o yɛse firi kurom ha ɛno na woyɛ a na anka yɛama wo time na ɔna me sɛ no biribiara ne hɔ but ɛnyɛ nyinaa na yɛka no korɛ obi wɔ hɔ a kɔmɔde no obi wɔ hɔ a sɔre ɔmaa ne wife chop money obi maa ne girlfriend chop money obi wɔ hɔ a weekend yi bɛyi ɔpɛ sɛ ɔkɔhye so nti wɔpɛ obi atwa no sɛbe ɔnyɛ lawyer
because lawyer deɛ na de biara mɛka no sɛ nipa no yɛfrɛ no lawyer na ɔyɛ solicitor anaasɛ ɔyɛ barrister ɔyɛ solicitor anaasɛ ɔyɛ barrister yɛwɔ ɛhyɛ wokɔ yɛ krataa so a yɛfrɛ no gazette law society gazette week in week out biara no woanyɛ w'adwuma yie a yɛtwe w'aso yɛgu w'anim ase enti sɛ wonim sɛ obi wɔ ha na yɛatwerɛ no sɛ ɔnkɔ fie na ɔno a ɔni hwee ogyina so na wɔwɔ aka akyerɛ nipa no sɛ o mɛyɛ biribi ama yɛfrɛ no further leave to remain wo a woyɛ lawyer no wonim sɛ ɛnyɛ no korɛ ana wodin ho hia wo enti wonyɛ saa de no but nkurɔfoɔ bebree yɛ nti yɛsrɛ mo a motie no momma no nto yɛ nuanom sɛ aban twerɛ wo sɛ fi kurom ha sɛ woyɛ skilled worker dependent ne ama wo 60 days a biribiara ni hɔ a yɛfrɛ no further leave to remain mesrɛ memfa w'asɛm nkɔ so memfa w'asɛm nkɔ because kɔmɔ de nkurɔfoɔ paa kurom ha kɔmɔ de nkurɔfoɔ papapapapa sɛ ɔpɛ woabu atwa wo na woanya sika afiri hɔ na wode ma no wie ne refuse a ɛnyɛ sɛ wokɔ court yɛbɛ certify claim no yɛka sɛ yɛ certify a kyerɛ sɛ wo claim no kyerɛ sɛ yɛsɛ nyansa biara nim sɛ wɔ sɛ woyɛ saa application enti yɛmma right of appeal na kyerɛ sɛ wakyɛ wo time na nyinaa gu wasɛe wasetena mesrɛ mo bebree ayɛ a mekasa a mede mesrɛ mo ka ho deɛ nti a meka saa no mepɛ sɛ motie ne yie na ɛtɔ ma so na mo a monni saa situation mobɛ advice mo nuanom sɛ biribiara ni hɔ a yɛfrɛ no further leave to remain sɛ wo no a wobaa ha on a skilled worker no yɛgye wo visa firi wo nsam enti obi a akɔmmɔde no a ɔnyi chop money bɛyɛ na awɔtwe ɔnya wa wode bɛtwa wo akɔyi chop money ama ne yere anaa ne girlfriend anaa ɔde akɔhye so weekend yi ɔtwa wo kwa agye wo sika di free nkurɔfoɔ abu mu dada ɛde mo aba ha ɔmo agye mu sika sɛ ɔmbɛma mo adwuma ɔmo de mo tena so na ɔmo ayi mo din afiri so nso ɔmo agye mo sika ɛsrɛ ɔmo nkɔto mo sika ngu bio anya biara saa 4,000 a ɛyɛ home office fee ɛne IHS no sɛ yɛsɛ kɔ na wonya ahwɛ koraa na at least na ɔwɔ 4,000 a wobɛtumi ɛde abɔ wo ho ɛde akɔ ɛsrɛ mo bebree ɛyɛ adeɛ a yɛakoma kyerɛ sɛ ɛha adwene na ɔmo a yɛde yɛ ɔmo nyinaa nso yɛ ɔmo a under normal circumstances wotumi sɛ ɔmo ani ate a ɛni sɛ nka wɔ sɛ yɛde biribi sɛ adi ɔmo ɛnti me nua OPD update ɛwɔ hɔ a mede bɛba ɛnɛ no okay ankebe yɛda ase paa nyame nhyira nti sɛ na akɔyɛ ne sɛ ankebe ɛka no yɛsrɛ mu ɛyɛ a momma mo nso mo ani nda hɔ yes momma mo ani nda hɔ obi ba anaasɛ obi frɛ sɛ ɛbrɛ no ɔnhwɛ wo nkrataa mu anaasɛ ɔnyɛ biribi mu a mpakyɛyɛ a wuramu kakra ebia wowɔ questions bi a wobɛtumi bisa na wadaworo ma bisa no ɛyɛ mpa ma ne show ne certificate anaasɛ ne license ɛkyɛ sɛ yɛagye no atom sɛ ɔyɛ lawyer no ma ne show mpo nkyɛw na sɛdeɛ bɛyɛ na asɛm ɛyɛ a mentumi hu sɛ okay all the same ne nyinaa ka ho mesrɛ ma yɛ a monhwɛ mu yie na ɛmfa ne nyinaa so ɛnka ho so we are still live on Rainbow 92.4 FM and I pay any BWF solicitors in the year to pay Mr. Bɛka yɛ ho ɛwɔ Facebook wokɔ BWF solicitors on website a yɛ media no ɛtwa ɛgu hɔ nso wobɛtumi ahwɛ bi na biribi aso tumi ayɛ kama nti mesrɛ na deɛ yɛwɔ platforms nyinaa nso yɛwɔ live on TikTok OPD radio TikTok yɛtumi live wɔ hɔ nso wobɛtumi abɛhwɛ bi nti yɛsrɛ mo wɔbaa na wode wo comment na wode aba no so bɛkenkan deɛ ama mmepa mu no yɛbɛbia ahoma no atumi na wo nso wode w'adwenkyerɛ ɛde aba na biribi nso tumi akɔ so kama saa mmere megyayi ahoma no anaasɛ megyayi akwanya no de ama lawyer na afei ɔde nyɛ wuram na the topic of the day no yɛde ɛno nso ɛde ablɔ na afei no yɛapɛnsɛmpɛnsɛ mu na ɛdu sɛ wɔ sɛ wo nso wobɛma yɛde akwanya no de ama wo na wo nso waba nti time twuku madam fu bi na ɔka ɔsɛ ɛnnɛ yɛbɛma nkurɔfoɔ bi ayɛ krrrr pia nti ma menkɔ na mene lawyer ntoa so na afei yɛmfa deɛ ɔwɔ hɔ de mfa mbrɛma de ankben saa mmere deɛ ɔsi obi nsi torodoro ɛma to a ɔwɔ ha yi deɛ fa yɛnwura mu ɛnɛ no deɛ ɔwɔ hɔ no wo ne ɛtiefo nkyɛ wadawroma Your OPD and a topic your friend extended absence from the UK can be a barrier. Yɛka ne sɛ mo a
nyame ayɛ mo adom a moanya asetena koraa na moanya indefinite no mutumi ɛsan akɔ so ɛte sɛ wo yɛayɛ exams na obi anya first class na obi anya second upper difference wɔ no nti woyɛ British na kyerɛ sɛ wowɔ kurom ha ba woyɛ hene na kyerɛ sɛ wowo ba ɛwɔ Ghana ɔba no yɛ British sɛ ɔba no a wawo no nso kɔwo ba ɛwɔ Ghana ɔno nso ne ba yɛ British na sɛ wowɔ indefinite na wokɔwo ba wɔ Ghana ɔba no nyɛ British agye sɛ wawo ɔba no wɔ UK nti British citizenship no anaa British citizen no ɛyɛ ade a ɛsom bo afei nso sɛ bibi tɔ na krakye bi a yɛyɛ ne case na bɛyɛ 15 years ago ɔyɛ mortgage fraud ɔde fake pay slips ne passport ɛkɔyɛ mortgage otua ɔyɛ biribiara nso ɔmo de no kɔto prison ɛno sei no na okura indefinite after 15 years ɔmo hu yɛ no because ɔkɔda prison no ɔmo agye ne indefinite ne firi ne nsɛm sɛ ɔmfiri ha nkɔ a yɛgu so ɛɛkɔ na British citizenship no ɛde benefit bebree ba the benefit ɛde ba no bi na ma list no no but deɛ ɛho hia bebree no sɛ ɛbɛyɛ dɛn na wɔn nsa aka British citizenship no nti wohwɛ nhyehyɛ a yɛahyehyɛ a under the British Nationality Act section 6 ho asɛm na America yɛwɔ section 6(1) a ɛno yɛ for mo a mowɔ ha a moyɛ 5-year route no na deɛ kyerɛ ne sɛ wo no wo yere anaa wo kun ɛnyɛ British nti wo a na wogyina wo ho so de agye citizenship no ana yɛwɔ ɔmo a yɛfrɛ mo 3-year route anaasɛ section 6(2) ɛne yɛ obi a ne kun anaa ne yere ɛyɛ British ɔno no ɛyɛ 3-year route onya awie yɛ na da yɛde indefinite ne bɛma no no otumi kɔ so ɛyɛ British nationality na wobɛyɛ nso a yɛwɔ nhyehyɛ wɔ hɔ wokɔ section 6 schedule 1 a schedule 1 no ɛka nneɛma a ɛwɔ sɛ woyɛ in fact deɛ ɛka no ebi koraa no ɛnhyɛ da ni law nim but ɛwɔ guidance notes nim na case bi yɛfrɛ no Pankina ana Adiole saa cases ne ka sɛ all those extracts of Home Office guidance notes no ɛnhyɛ da nyɛ law no but ne weight no sɛ ma advantage bi a ɛwɔ sɛ Home Office edi so nti mabɔ section 6 of the British Nationality Act ɛyɛ 1981 deɛ ɛka ne sɛ woyɛ wo naturalization a wokɔgye British citizenship no a yɛfrɛ biribi yɛfrɛ no residential requirement ɛwɔ sɛ date a woyɛ wɔ application no na wowɔ kurom a ɛno ne adeɛ a ɛwɔ sɛ yɛhyɛ ne nso 2 sɛ wowɔ 5-year route no a afe biara no ɛni sɛ wonni ha more than 90 days mesrɛ mo yɛwɔ exception no na mɛbɛka no ɛno nti na ɛyɛ program wei no ba mɛka no sɛ na ɔmahyehyɛ law no ato hɔ no nti afe biara no wowɔ ha not more than 90 days outside the UK nti sɛ ɛyɛ 5 years a 9 by 5 ɛyɛ 450 yeah 3 years a under 6(2) a ɛyɛ 90 by 3 ɛyɛ 270 nti sɛ wo yere wo kun ɛyɛ British a ɛni sɛ wafiri ha more than 270 days in the last 3 years and in the last year no ɛni sɛ wafiri ha more than 90 days saa nso na wo gyina ho so under the 5-year route a ɛni sɛ wafiri ha more than 450 days in the 5 years and as in the last year no ɛni sɛ wafiri ha for more than 90 days but yɛwɔ biribi a yɛfrɛ no exception ɛno no yɛhwɛ biribi yɛfrɛ no Nationality and Borders Act of 2002 ɛde a new discretionary power ba yɛfrɛ no discretion sɛ me use the word discretion a na kyerɛ sɛ ɛyɛ nhunumɔbɔ enti law no wɔ hɔ ana discretion wɔ hɔ but yɛfrɛ biribi discretionary power sɛ aban sɛ exercise discretionary power anaasɛ ɔyɛ no ahunumɔbɔ a ɔwɔ steps ɛwɔ sɛ ɔfa so wamfa steps no so a ɛno na wotumi de no kɔ court for judicial review sɛ nneɛma na ɔfaa so a ɔde hwɛ ahunumɔbɔ no wanhwɛ ne yie dɛn na ɛyɛ ahunumɔbɔ ɛwɔ saa de wei mu maka 270 for 3-year route ana 450 for 5-year route ɛtumi kɔa kɔpem 900 days ana 270 deɛ no so tumi kɔ ɛkɔpem 500 days dɛn na ɛbɛtumi ama sɛ wofiri ha within the last 5 years for more than 450 days now. Then ɔmo hwɛ ɛde ma wasetena. And then I may refer to
Nationality and Borders Act of 2002. Discretion no say omo ye bibi na ebe affect wasetena ewa ha e say case worker no ohwe ne yie. Na ye calculate days a wo free a day na wo free no ye nka ho. Enti yemfa say ene date kwa ene 18th no say wo call Ghana ene 18th 18th no ye count from the 19th. Ana ubedu aha nso a date a ubedu yi no ye kan ka ho. Enti date bia we free ha bia no se aban kan sa 450 days and 270 days na. Omutimi ehwe days na wo di free ha no na ye no afri. Misramo. The first thing ti ayeye we ni se ye mu bebre no akotena Ghana. But ye indefinite na akotena ho. Enti every 2 years bia na ababa akọ na ekọ na ababa akọ na ekọ. Sabe unim bibi ebeba akoto. Say yare bi bebo ama saa 2 years ba ekọ no na anko ba na saa na wakoche. Your first exemption ye COVID by twa mu no advance 2020 e ba ya akopem 2022. Enti se wo ko share Ghana because of COVID a wo be yi no afri. 2. Sɛ wowɔ 5-year route ana 6-1 a yɛwɔ a wogina wɔ so a between 480 and 900 days no sɛ wonni ha a ɛwɔ sɛ wokyerɛ sɛ 1 sɛ wowɔ adwuma ɛwɔ ha 2 wowɔ family ɛwɔ ha 3 wowɔ efie ɛwɔ ha 4 ebia yare bi ana ball wonti na wontimi amba 5 wo family wo Ghana na ebia wo koye no wo maame ana wo papa ne yare bi mu koye den so case bi am ye no na ne maame wo cancer oko in the 3 years no na wo Ghana for almost 300 days wo ye ko combine na ne maame wo cancer ana maame no wui maame no wie ya na ne papa nso anche bia na no nso yare ana no nso wui enti ye che sa evidence ni nyina ana de call luckily no na wo calculate the 5 years ni nyina na embro 900 days no but certain cases no the last year no ye more than 90 days and utimi ye up to 100 days ono de na embro enti because say discretionary under section 6.1 no ye explain ma almost say the buy the doctor's evidence the death certificate the cause of death and the medical certificate and so ka ho any obituary na saa de we ya mabobo din no enye obia no benya because obi wo ho na nya yare any owu nti na wakoche obi wo ho a na unavoidable absence unavoidable absence ne yeden ebia mo a mo de niema ko Ghana obi de ne niema akọ okoye no sabe wentimi anton anwie na bi akosi bear in mind say discretion na wasa wo kire say wo no wo business wo kromo ha adwuma na wo ye no eye business although say Ghana na wo koton spare parts no ana wo koton wo container but adwuma no start e wa ha enti adwuma na start wa ha no wo to niema no wa ha ti ebia wase £100,000 ato niema wa ana wo koton wo Ghana enti wo de wo ni say wo business no Ghana na wo there wo business no wa ha because 100,000 aha na wo say no wo di seska na koto ade enti wo so betimi de show say adwuma na me ye no me seska wa ha enti physically no ebia won register adwuma wa ha ba wo to lugu wa ha wo to second hand fridges wa ha wo to spare parts wa ha wo koto car wa America ana Germany ana wo tunton wo Ghana sa investment na wo ye wa ha ni nyina account towards or credit nti em friend credit instead of discretion enti omo ba so mbehwe sa credit na wo na wo say wo justify na wo koto ade no
ebi akoto Renam second hand car parts dealer ɛwɔ Renam and Fairfleet and Dagenham wɔ receipts woyɛ container no kwasi adade ana ɛbɛsesa wo nneɛma ana John Bosco ana ɛbɛsesa kɔɛ ɔmo nso ma receipt wɔn sɛ John Bosco wotua ne ka no wotua ne ka wɔ UK wɔntua ne ka wɔ Ghana ana kwasi adade ne business na ha na wɔ ɔde wo container kɔɛ na ha na wotua ne ka wɔ nti ne nyinaa no wo invest into the UK economy nti saa exemption anaasɛ exception anaa discretion na ɛwɔ hɔ sɛ wo no wɔ business wɔ ha a itimi ma wo saa exemption anaa exception no wɔn sɛ yɛ point it out sɛ nneɛma no a woyɛ no koraa no ɛboa family wowɔ ba wɔ ha it may be sɛ ɔba no yɛ over 18 but wo ne no wɔ relationship it may be sɛ ɔba no koraa no wawo nti wowɔ nana wo ne wo nana no wɔ relationship saa nneɛma no nyinaa no wo gather evidence na wakɔdi more than time ɛwɔ sɛ wodi na ɛno nso wode ka ho a ɛboa finally ɛyɛ efie for me you know ebi a obi wɔ hɔ afo sɛ ebi efie a watɔ ɛnyɛ no nko ara yɛsi home home wɔ ha sɛ home there's a difference between a house and a home yɛka home a ɛyɛ efie ɛnyɛ dan there's a difference between a dan and efie efie ɛyɛ baabi a wabusua te home ɛyɛ baabi a wɔte wɔ life wɔ ana property and of course home may involve a property and always does but ɛnyɛ property biara ɛna ɛyɛ home ti yɛka so wɔ home wɔ ha a ebetumi ayɛ council ebetumi ayɛ privately rented but ɛyɛ home a efie a wotim ɛno nso etumi boa ama discretion no ɔmo use in your favor enti nneɛma a maka nyinaa no memsa ɛmbɔ so bio sɛ woyɛ wo application na wokɔkyɛ wɔ outside ɛwɔ UK every year for more than 90 days a ɔmo nso be refuse your application sɛ wo yere ukun ɛyɛ British ana wogyina ne so de ayɛ a na wokɔdi more than 270 days in the 3 years a ɔmo nso be refuse your application so wo yere nya British ukun nya British but wa na wa qualify in the 5 years wokɔdi more than 450 a ɔmo nso be refuse however sɛ wowɔ home wowɔ fie wowɔ business adwuma wowɔ family abusua discretion wɔ hɔ ade a wokɔyɛ wɔ Ghana ana compassionate circumstances nso wɔ hɔ ade a wokɔyɛ ade a ma wofiri ha no ehunumɔbɔ wɔ mu sɛ wopaake saa nneɛma no nyinaa na wokɔtena Ghana in the last 5 years no for up to 900 days a yɛde kyɛw so almost say 450 no what double no ayɛ na 900 ɔmo de bɛkyɛw sɛ woyɛ 3-year route na or last 3 years no ni sɛ wadi more than 270 could di up to 450 ɔmo sɛ ɔmo de bɛkyɛw ɛno nso ɔmo double no or last time 1 year na ɛwɔ ha no almost say ni sɛ wadi more than 100 days but who could di up to 180 in the last year now and some the better the inti the better a discretion yɛ den ɛyɛ hunumobo ne den 1 we say who fie 2 who abusua 3 who adwuma and 4 who home where do you use ɛyɛ home enti home ɛnyɛ sɛ wato fie aya bi mu nti ase sɛ wɔ sɛ wato fie da bi home ɛyɛ baabi a wo ne wabusua tena it may be sɛ yɛ wo ba fie it may be sɛ yɛ wo nana fie it may be sɛ yɛ wo nua fie but anytime a wo UK biara no ɛne ne mu home enti mo a makɔtena Ghana na wei no ɛyɛ ade a yɛyɛ de biara wo a COVID ɛde wo free ha wo a wo maame ɛyare ɔkɔhwɛ no wɔ Ghana wo nua bi ɔkɔhwɛ no wɔ Ghana anaasɛ wo a wotu kwan wo passport kɔyera ɛno nti wantumi amba ɛsrɛ mo nyinaa no although sɛ yɛsie ne sɛ mofiri ha for some time no mobɛtumi ayɛ sɛ mofiri ha more than that nti wakɔtena Ghana for 2 years wakɔtena Ghana 1.5 years in the last 1 year wadi more than 100 days na ɛwɔ sɛ wodi na
still no discretion wɔ hɔ ma wa obetumi agyina so enti OPD ɛnɛ we ni topic a yɛde ɛbrɛ yɛnua no. Okay, and we need topic and yɛde ɛbrɛ mu na obi the message me maame ɔsi yɛ frɛ no Agnes ɔsi Dr. Opi the mate live or Birmingham na bisa lawyer mami ɔsi ne question ɔpɛ sɛ obisa Uncle Ben ne sɛ ɛmsa o kasa mu no wo ka sɛ so obi ɛyɛ British na sɛ ebia ɔkɔwo wɔ Ghana automatic ne ba no nso ɛyɛ British mpo ne ba no koraa san wo a ɔno ne nana no koraa so koraa san yɛ British na sɛ obi ekita indefinite anaasɛ okita settlement na ɔno deɛ ɔkɔwo wɔ Ghana ɔno no deɛ yɛn ɔnka ho anaasɛ ɔno no deɛ ne nkɔva ne ba no sɛ ebia ɔyɛ settle anaasɛ indefinite ɔno no deɛ nka na obisa sɛ ɛno no adenti ɛna baako deɛ ɛno no deɛ ɛka no na baako deɛ ɛno no deɛ ntumi nka ne ba na asɛm bisa no wadaworo ma sɛ what's in the question ase yi a Uncle Ben amate ase yie paa OPD the first thing is yɛka nationality nti wokuta indefinite or nationality ɛnyɛ British okay enti wotumi pass or nationality to grandchildren enti wohwɛ a yɛfrɛ biribi yɛfrɛ no UK ancestry yɛwɔ bi mu a yɛwo wɔn wɔ ha anaa yɛwo wɔn nanam wɔ ha yɛwɔ bebree wɔ Ghana mulatofoɔ no anaa half castefoɔ no bebree na ɔmo forefathers efiri kurom ha enti normally yɛyɛ saa application na wobɛhu sɛ ne nana ɛyɛ William Brown yɛwɔ no Scotland ne nana ɛbɛyɛ adwuma wɔ mines wɔ Ghana anaa railways 1957 Gold Coast de wura Ghana mu ama yɛawo ɔmo yɛwo ɔmo no ɔmo deɛ ɔmo nim ɔmo kuta Ghana passport ɔmo so awo enti ɔmo mba no ɛyɛ nana of saa William Brown nti maame no a yɛwo no no sɛdeɛ ɔno deɛ ɔyɛ half caste onim sɛ ne maame ne Broni bi na awo ɔno deɛ ɔnenam hɔ sɛbe ebi koraa ne kala no ayɛ te sɛ medie yi because ɔkɔwo a ne ba no atumi bɛtena UK a because na ne nana ɛyɛ British yɛwɔ ne nana ɛwɔ UK because ne nana yɛ Scottish wonim example Rolex ne mma ɛyɛ ɔmo wɔ UK ancestry because ɔmo nana ɛyɛ Scottish enti ɔmo mma no in fact ɛyɛ nya Rollins ya absolutely wow enti sɛ Rollins na nkɔpɛ sɛ ɔclaim British citizenship a nkɔbɛtumi claim because those days no sɛ wɔnware a wontumi mpa sɛ wo citizenship but yɛasesa law from 2006 enti nka ɔbɛtumi claim ne mma no nso bɛtumi claim UK ancestry na menim sɛ ɔmo claim daa ɛno deɛ menni facts biara but mma mo example sɛ because na Rollins papa yɛ Scottish no ɔno Rollins no under yɛ British Nationality Act no obetumi ayɛ British ne mma no so betumi ayɛ UK ancestry anaasɛ British citizen because British citizenship no yɛ pass no 2 generations so wɔ outsider enti saa example no ana mede ma enti mfaso a wɔ British citizenship no ɛne na mede ama wo no sɛ even wasefo wɔwu kɔ no koraa wasefo benefit ɛwɔ mu ɛno nti na ɛyɛ adepa sɛ nkurɔfoɔ ɛbɛgye no na wonim sɛ wokɔpɛ politics adi wɔ Ghana deɛ a mesrɛ wopɛ wobɛ because wɔyɛ British a nneɛma no bi wɔ hɔ a yɛmfa mma wo ɛwɔ Ghana but sɛ wo te sɛ me a wonya interested in politics a na wopɛ British citizenship no bi a ɛneɛ ɛho nuances na ɛho akadeɛ no ɛno na maka nyame yɛ adom a Saturday mo a montumi mpaase English ne life in UK no yɛyɛ 2-hour program for mo na yɛakyerɛ mo the step by step approach a mode bɛnya enti OPD ɛnɛ wei adeɛ de brɛ mo okay and we na yɛ de brɛ mo in fact obi asɛne me message bi wɔ TikTok na message we na kasa na menim ɔse sɛ na Queen Elizabeth ebusua ne saa na
Oh, no, so if you are CB, and I saw can be. I can't. It was yeah, Mammy be a man into now. Maybe our question be say one cast out if you was stress. Okay, so 020-822-60484 020-822-60484 020-822-60484. You know, yeah, studio lines I did Jumadi and now pay now over to me a WhatsApp line so 0777 0777 1950989 0777 1950989 0777 1950989 and on a WhatsApp line so far. Yeah, but just no want to show commander also with the prediction area about I see Dr. OPD repeat the numbers again. Okay. 020 822 60484 020 822-60484 and on a studio line idea Juma 0777 1950989 and on a your WhatsApp line I mean call Ahmad so now mini offer for Edikai entertainment corner. Hello, good morning. Good morning. Hey, voice one sorry on. Oh, my favorite. More and amplify your voice and then one will be a kind of man. And Pacho, I want to say. Nyankopɔn adom me ho yɛ na mo. Nyamia do voice crash say and Sunday no kwa sorry. And Pacho Uncle Ben ewa homa so adawroma den na wo de ma no. Yentio. Lawyer, question person this most of time nkɔfo worry say like more grandchildren or if you don't pay some form of but because of data or data you for fee in ebi omo feel it ebi omo koye application na we no time ben so omo to me qualify say omo to me edom na ba na say some ye we or some day omo apply this ama omo nana any omo bana or Ghana na Mpacho na nipa na wo kana asem no okra EU passport ana. okra EU passport. Ana nipa no ba kromo ha before 2020. Nipa no de watena koma be 15 years. Obetime de ne na akos. Why? Okay. Then na name say omo wo no after UK free Brexit no. Aya ne na nti obetime de na ba. Why? Yo market. Okay then. Okay, nyami sure pa no odia man. TikTok if you want to see Dr. OPD no mess ni biam ye no mess okay. Mumbie mu asum te galam se amuna na mesra munti na me born we a me mboni bio 020 822 60484 020 822 60484 and a WhatsApp line 0777 1950989 0777 1950989 Mpacho TikTok for more men who say will be a penny they are to her man Mpacho be to me after na memko na yanko for your next caller. Hello Good morning, Obi. Good morning, Black Pen. Now, what to say? Me who ye? But we don't say why you had there. Why you had there, crowd? Mama, try with the idea, Baba. You Matthew, dear, young come her. Whatever man can bear it, you, dear, no woman can bear. Pacho, me a skilled worker and a member as dependent. And no, my name will be up for as a British child. My application and a more granted fee waiver. And some person me call 5-year route. It's a man for 5-year route. So, okay, 5-year route. I know answer why apply for 5-year route. Why? So the 5-year route, you know, or your English, or accommodation, or income, near my miensa, and obeko 5-year route. Okay. But me a fee waiver and I want guaranteed fee waiver. No.
It doesn't matter. Okay, with that. Thank you very much. Yeah. Okay, yeah, that's it. On also do other by next caller. Hello, good morning. Good morning. Voice mo so yeah the asori an kebe kasa obebo base ba. Wadawruma an pe an ben 8 yo for base no hu na ma me why wadawruma. Wadawruma mpacho mi dasi bi chira lawyer chene bra odi abas samre ya wase mre na mi shiran papa. Mpacho my question is say ami die dru kumu awon na ọma mfa me na me muaye ne bae no ọma ye ne seed and uncertified say lawyer ne kan tin na daruma kwan ben su pa na me fa bi ma metima nya asetena okumu Ohene also we are then. me die dru na Now, die dru result ba no okay. na What is result ba na ọma ye no unfounded and seed unfounded and then certified yeah certified ade omo ka kire wa ne se asem a wo ka no mbugu sebe ku asem papa bibi papa ni so a wugina so aya kohwisem all the skilled worker na ba e na obedi aduro so why would you omo ka kire no omo nsa time wo ho kra ya ma time a wo court ye twa obi me asifiri hakọ meaning say skilled workers na mo ba no the same nkrofo a mo pesca koye chop money ne dem encourage mo sem ndi munya asala ne ma miensa na mo ye omo ye fake EU application mama omo ye fake federal leave to remain omo ye fake asylum ohe ne uko ye fake asylum ma ye be refuse we twa wasetre nim ye ma o appeal ebi na awoso no enti at the moment no woni asetena woni hwe untimi nko immigration appeal then na ugina so de ye asylum no. Oh, me manfa sa skilled workers be an as a dependent in about me ba as I am tourist visit me ba 2022. Then ujina so the year asylum no. And doctors will be na yamane because of say by the year stranded. Then ujina so. The engineer say me say onipa no or the meba krumu ha no or je ni sika fi me hontino me kwa me life ni risky. Enti nipa no do ba na she say what's a doctor na yema ho. And omo the medical evidence na ye na. But there be me yare call hospital until now my squandered until no mo ni option be on bit man until that option na ma me fast. Me na nya me pese me ko esa dem but almost say me say 50-50 either say be fa either say mo fama no. Yeah. Fast. I hope so what your boss say. Oh, long time. Me book no kura wo mo honom. Unfortunately, BBA anyhow a bit me I am the first of all, I assume so we are more than 25 years. In charge say we did 20 years for her. And I say what about ya British. And I wish ya or baby sabe one no ho. Either say wa ware no and I'm dating for 2 years or what ba kola no British. And no na bit me aboa. Why? And think about your other ones apart from salary no. Be no meet me adianya because we call lawyer for be a while no can start pe no more. Ɔhene saa na teɛ the baba memma caution sɛ wo ne obi a ɔyɛ kohwini kasa na woka kyerɛ no sɛ ɔno ama wo advice na wo insist sɛ biribiara ni hɔ na wahu sɛ woayɛ desperate wahwɛ a wobɛgye wo sika akɔyɛ chop money nti yɛ careful why wobɛtumi a twentwɛn so na nyame bie kwan wɔ baabi foforɔ ma wa at the moment deɛ wonni hwee why Okay. Okay, nti say the lawyer can twentwa so na hwɛ na wan kodi nipa bɔnefo bi ansɛ mende disa nkɔfo ni abere disa mpɔnkyiti ni nkramati na ade na aba no de awia na yɛ wiwo nti wan lucky na video abachiw na disa good morning. Yeah, good morning. Mo afi no menya oba baako anape wan muti na wie
What the sugar and honey in a goom? We did be but I can't. I just said, no, come on, so bad. Uncle Bennett, you may unquare. Abasuna mpɛsɛ mebɔ uncle na mesɛm bisa no question. Uncle Ben Nyankopɔn nhyira wo. Ami. Ɛyɛ me Francisca na meka se. Na deɛ mpɛsɛ meka kyerɛ obiara ne sɛ obi a ɔwɔ legal problem biara no making a way to maybe Uncle Ben wɔ. You're one of the best solicitors. Now, my question for Uncle Ben is, I said, 10 baby, son of cow baby say, and Colaya Bewomo, Omono, for someone your British passport is there right? And I try, you see Ghana Bano. Then for us to acquire a British passport is our privilege. It's on and say Uncle Ben, a child get across. Okay. Francisca, yes, that's Waboya Baso, Yamenshira. Right and a privilege. Mammy Mamma example, I bet me stay with. You can be a writer. Naturally, say, I was said here. Or you say, Adia Yashisha to the amount, Mrano the amount. And I be a privilege. Na kyerɛ sɛ discretion na ɛwɔ hɔ na kyerɛ sɛ wɔnsɛ mfata na mmom ɔyɛ hunumɔbɔ ne ɛde ma wo ɛte sɛ sɛbe wayɛ born again na nyame anaa Jesus de wo bɔne akyɛw na yɛsave wo yɛnsave wo because ɛyɛ wo right yɛsave wo because ɛyɛ the privilege of sɛ wayɛ born again nti ɛnyɛ adeɛ a by force ɛwɔ sɛ wofa ɛyɛ adeɛ a yɛde ma wo ɛwɔ nimdeɛ ho. The difference between nkwalaa a wɔwɔ mo wɔ ha a ɛyɛ right ɛna nkwalaa a wɔn firi Ghana aba a ɛyɛ discretion anaa privilege no sɛ first of all no mmara no sɛ yɛwɔ wɔ ha a na nneɛma bi ɛwɔ hɔ a wo papa ɛwɔ indefinite anaa ɔyɛ British wo maame wɔ indefinite anaa ɔyɛ British a woyɛ British nti saa na mmara no ka na yɛwo fi Ghana ba a yɛse akwadaa whilst ɔyɛ akwadaa no wayɛ application sɛ ɛsɔ aban ani a yɛnka sɛ woyɛ British o yɛse sɛ ɛsɔ aban ani a ɔbɛyɛ no British ɛsɛ akwadaa whilst ɔyɛ akwadaa na ɔyɛ application for British citizenship sɛ ɛsɔ aban ani a which means sɛ ɛyɛ discretionary power saa nso na section 6 for adults no and also discretionary because we read section 6.1 and section 6.2 and I will read the schedule 1 near my account very simple yes say we application under section 6.1 now we meet requirements under schedule 1 now aban a pair of a male British citizenship no. The difference between a right and a privilege, right acquired, privilege earned. Acquired and earned no difference room. Acquired ne say when ya the amount, and earned no obi beka say eno nso ye wenya but eno no o earn ya na kyerɛ sɛ biribi o sɛ ɛfata enti na ye the amount and enti na ye the amount privilege. Sometimes you know you beka say one sɛ mfata enti ye mfa ma and on your right. Francisca, difference a woman no. Okay, so Francis, I can bench the difference a woman on internet say, and the why the one bank ben my basu. Now Francisca, me know what some made the one woman basu be internet say the pump mefro no what chunkum. Okay. Good morning. Good morning. Michia one Uncle Ben. I hope so Teminka. Meton kapanya min shiro so na mesro wada ma fa chem so ma ogina so a chene de dwumade de na mo a na ye wada ma. Matter. Fantastic. Uncle Ben. Yeah, who better me bisa say which mean your claim to British citizenship through British West Africa. I mean before 1983 act no. So, for example,
said Ghana before you independent Ghana. Maybe great grandparents be only British West Africans. They never obtained any Ghanaian passport or anything like that. But they were British West African. If you can one more British West African passport. Thank you. Okay. Okay, your friend BB, your friend of KK. you say KK pa. Your friend BB, your friend of British colonists. And time a colony no. That was before 1957. Ibinya independence. Omo ano mo British colonists ni nyina no. They from British overseas citizens. British overseas citizens. There's a difference between British citizen and British overseas citizen. Ye will be nso a omo fi Lebanon, eba Ghana. Omo nso na omo ye British overseas citizens. Ana ye will be nso omo fi Palestine, eba Ghana. Na omo nso British overseas citizens. Now, so we a colony. Now we gain independence. Wahwere saa citizenship no. I just said, who exercise our right no. Enti yen nyinaa no yenya independence no. Ye ma yen time a ye di be retain your right no. Lebanese for no bebree retain. The enti menim we no be ye adwuma ma Lebanese for bebree. Omo wo businesses for Ghana no bebree na omo mani omo nananom ya fa so age British citizenship ama omo. Because omo da so British overseas citizens ya convert your passport and call British citizen. There is a difference between British overseas citizen, which is the colonies, and we still have those and omo British citizen. KK, time I had my twem say yan convert no enti so wona na convert na de no amba ha we lose saa ade no enti enka mo nyina mo asa most people, and I would say, almost all of Omo has transitioned into independence and do one lose. But Lebanese for no de bebre again keep Omo de ama Omo keep ya to ene. Nti Omo nananom Omo mani Omo nananom a yetimi ye ejima Omo. So those are the differences. Thank you. Okay. Okay, thank you, Keke. Internet say Keke in studio no yanko yen WhatsApp line so yanko PK and as yanko for your next call and so hello, good morning. Good morning, but your family Daniel Sichama. Yeah. Because if Birmingham. Nyabutre. What you say wait Gina sa change to open somebody to cry out for that. Abba. Nyami chiro pa. Anke be yeti on the body to my wada. I could be about to meet you. But you have a call here. Adam. About you. I mean, say you refuse to visa, obi apply dependent on skilled work, and you refuse visa. I'm saying you put Berman mistake, you refuse visa. So I apply for students visa, that's when you admission to school now. But what they apply for, what me any visa now, you demand na. Sir, university no amount casa. You was here was sitting at the time of our application. So we are. Oh, so nipa no Ghana no ba as a student. Yes, I don't know onya. So when you Ghana, so university na you see the first one. Omama sponsorship obetimi aba. Why? The minister sponsorship be the school man admission. No man letter. Letter no mama no your friend of cars. Enti cars no. Say omunim say free outside na eba. Enti sa cars no. And na we use to and they apply for the visa no. Yes. And today now I'm go back to the old refusal no. Old refusal no I based on that case. I just say oh yeah bonny be and you refuse soon. You fancy be a or yeah bonny in the sense that or you see fake document and but say pure refusal say
Oko UK visit yemfama and I will skilled worker yemfama. Now I as a student, na university na your assessment. Ya never ma other yemfama. Okay, but old refuse are no say bema na on any na bema ni the oba to the that. And a bema no divorce no or no before after so the old be to now say a wife for. In the normal case they don't believe that it's marriage certificate no. Say bema no old be to that now say for before I bet to be. In the farm based on that. I said That's last year October. Oba no nya boni bia. Enti what it looks like and say agent na oye na ade ode oba bia akoto be ma no de no so abema no nya awe. And enti na yamfa ma Yes, wo. there be na be money but no so mu use of beneficial. No me divorce. But man divorce, no me divorce no later. It's not mistake or divorce date ni. Okay. Okay. Yeah, unfortunately, say oba na nya you know mo refuse no because aware no so obi aware dada. Na opese ode oba foforo ba ha wo so gyae de waware no no oware new one no. Wanya ne sa ya ma no ba. Yeah. And no has absolutely nothing to do with Obama student visa. Okay. Then no me to the man student school man we no kwa o tuition deposit. No man no So, class no kwa da you can give her the visa. or English, or when BBA, or when finances. Now, or a credible applicant. Me ba try. Yes, I'm the man. Mbacho yo. But me da se pa nyame sha bibia me free office. Me da se pa nka ben nyame sha bebre. No problem. Opi di nyame sha so. Adam no count so Adam no count so brother. Amen. Me da mo se pa. Fantastic. Young kwa homa so yanko fa your next caller. Hello, good morning. Pachu apome. Nyame adum adawo ma tan wo ketue bi na me hwese voice nu ya. Mu ase sisi ade ye kakra sisi ade ye na wadawo mo ohun te sen. Ye na wala de be han kakro kwa hwe sorry film panase na me hwe ade. Why? Pachu line here. Okay, we dey be for the Uncle Ben be hwe so betumi so say am. Wadawo ma Uncle Ben si oti na de na wo man Uncle Ben. Yenti. Uncle Ben Pachu, good morning. Good morning. Pachu me hope say BBI boko. Adum. What's your name? Yeda nyame ase. Nyame adom me ho ye pa. Uncle Ben me Pachu no pay me question na say me school working visa. Me do school work at nearby visa ni bi nearby. And me sponsor na report me no mo twem. But mama me 60 days no me switch call family visa. But at the moment no me nye adwuma nti na me busa say me generate me share code na mama me conditions bi. Nti me busa say me my page ma foforo na say adwuma na me ye dada na yesim san so kokoye bio. Mama me 20 hours no. Condition be on the man. Mama conditions no say only work in the job you are sponsored for as your main job. And it's about my confused. Almost work overtime in the job you are sponsored for, subject to the working time regulations. Complete the notice period for a job you were doing when you applied for the current visa. Now, what's why a family visa? Am I? Me try and back. The your friend is section 3C. So we application. Now we application whilst setna. Was setna no bet waswa kopem time on be decision in the new application. Until some be decision in the new application. What does old visa no so? And into Okay. So we are sponsored. I was so we mama was sponsored person. Utimi supplementary work, 20 hours. Our baby for. Those are the two nuances. Okay. Why? Oh, okay. Me patron Uncle Ben me patron means me apply for any new job be my mom family.
And yes, and I'll be in trouble. Not full time. Not full time. And you will be in trouble. You will be in trouble. At the moment, all transition, name VA. A VA payer, Okay. or digital visa and e-visa no best. Why? Me patch you. Oh, Okay. Uncle Ben, me da se pa. the nearest. Nyamisha. Okay. Yɛnso yɛda ase na wogye wo nso deɛ wode abɛnyame nhyira wo nso paa na menkɔ whatsapp line so menkɔfa yɛ next caller mekae tiefoɔ lo Your question be Obi Bisa question earlier. I say, did I hear you say that those who are married to British citizens can obtain their indefinite leave in 3 years? Goy lolonya a menka obebiada. So obi aware Britisher. Obenya indefinite leave in 3 years. The America chere won say what worry and British citizen it wokoya British citizenship I was say chere say watna UK lawfully for 3 years and on the date of application or indefinite leave compared to obi and yiri anani kunya British I was so chere say watna UK lawfully for 5 years and a man indefinite no watwen 1 year ukun oyiri a Britisher when you're indefinite no wokoya Britisher it takes 5 years to get your indefinite anyway or 10 years depending on route how far but when you're indefinite no wokoya Britisher was say chere say what na lawfully for 3 years now why yes why worry it mean say it takes 3 years to get indefinite leave. There was another question technical team let's see the question. I will be say would a new 10-year for skilled worker affect those who are already with a skilled worker? Emmanuel Boache, a proposal, omunyam famai. But say, compare indefinite now, 5 years. On person almost a 10 years. At the moment, will take responses. A parliament, moment debate. A government in a as to whether there will be a transition or not, I don't know. All we can say is I had almost on Bayer and and there was the final one, technical team. Let's see that. I say, good morning, OPD. Please, I want to ask lawyer if someone has been refused a visa on marriage issue, can the person apply for student visa if he gets admission? Absolutely, yes. Danny Woods. You're discussing this here, and that's possible. And I don't know whether we've got another one. And Tisa OPD, wait me to take you over. Okay, Lord, that's it. Say engineers and I say technical team no muso monitor nyama ho de manya mi shiro mpa adwuma no mbone so many pa mama call me WhatsApp line so mama ka itie for say mama mo dem mfre ye benya time afo bia call time no so mama mo say time na so 4 minutes past 10 live on Rainbow 92.1 FM mama call na me fa WhatsApp line okay. Good morning. Good morning. Hello, Mpachemia. Ewa. Oh, okay. Mpachemia medium. No, person bisa uncle. Mebao. Wada mebao. Waba na wasan baby man. Anti bakunu de na udidi na woni de we na wasan aba won. Yo, ode. Anke beneti yo. Eya no we kan ti amewa wada o my son so we din ka benti ya. But some people me can't say me kwakoye me anything a British transport no na me name kwenja into divorce certificate to call na say ni kunu pese some back into a devil no say me yana Ohema sɛ wogyae obi na mo pɛ mo san aware a ɛwɔ sɛ mo ware moyɛ aware ankasa wae nti da sɛ moyɛ fi aware na moyɛ asɔre anaa registry aware na wabɛyɛ wo kun wae mpatwɛ wo sɛ Sunday
our card and tax. David, we say the home office and your mona or private life or private or family life, your life and for home office. Why? Okay, because I said me almost sure to say one person who me I say whether I'm married and I say I'm not maybe in contact one say maybe our year. And where we need job will be a biom. So what British or new be any assembly. Why? Okay. That's it. I have to point out. Yamin Shiro Pananka, when Shiramanka, Adama Yawono. Hey, David Shiro. What's me? What's it? Have a lovely day. Oh, thank you. The same as you. And to Okanawa catch you, say, honey, I love you. Let's join together again. Oh, my man, okay. My man, pick you enough, you know. You are near call, for you near Pamela and I don't know. So, Abana, you know, the Porto Casana, they are playing off, you know, you didn't answer the album. And 2 lines in your jammy, and of course, neighbor. Good morning. Hello, good morning. Mo, we do have time. I want to say, water, maybe flow. Fantastic for you, where Bema. I hope you didn't what to say. I do not do so when something may go so very day. Amen. Uncle Bell, good morning. Good morning, Tete. Oh, the more room over and if you know the Gabon. Nimodromo. Okay. Wonder you are again, against more, you can walk community to know when you be a while. What you are that. Obeshida. So for me, I'm a binoco come British citizenship. If passport, me time be ake sanima Ghana visa, danima Ghana low, ke mahi Ghana visa. Oh, here Ghana passport, British passport. Well, here Ghana passport. Allo, here Ghana card. No, your British passport. Here Ghana. Onidi no bahi visa ya bia. Etumoni Ghana. Ni ba UK. No, here UK passport. Ghana passport. Here visa. Naka no ni here Ghana. Here British passport. No, here Ghana card. Allo Ghana passport. Here visa. Because here budenche mahami. Ewo here budenche mahami. Noko beni banye echimbugbe ake ubaya ga. Ewo oni di visa ono. Oh, see over in Ghana card in your passport person boko. Yeah, Ghana passport ebe no ke ya ga. No ni imita ngeya. Yes, ewo ke o kunose no ba ma na emiye. Onye British ke o Ghana. Ke o ya Ghana. Ghana no talk about chon ye check in there. Oh, okay. Oh, ke agbo no renew mo ono. Ofana you. You are don't mean that bush. I mean, no me Spanish here because me feel confusing wa. Yeah, bema pi no issue juba. Ewo kefi na ba me ya pesca, ba me ya visa. Ni se na nyami you kugu na kano ni ke oh no ya bona nche o ma mi mi le sa ni o ya visa. You I enjoy who know. You obeshida. Okay. We are doing. Okay. Okay. The budget me Ofana, Buti. Minya abba studio life, koi flare, epic, in Kagan, me donya, men cow carrier. Oh yeah, then can no bank account. So I open was okay, fantastic. Was okay. Me nearby wa fracture, my men picking up in the Yana Copamela and Affidi, but me nearby by your last corona for you and also to also. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello. Yeah, good morning. Hello. Yeah, you know, I mean, your bow, I mean, your banner, or that's it. Me don't yam here, where deceiving me. What do they say? You ever come once with you, I mean, sure. I mean, to you, what room. Patrick from Emmanuel.
I'm even so maybe as dependent with care EB. Now maybe no me partner ne ye ntemu ate ono Birmingham and I'm in North London. Na manya a sponsorship ni binti my reply my year application for the past 2 months ni. Minya message said they were not able to take decision. But 2 months in the mean TBB, I mean, information be a built in best think I'll be a lawyer, ma'am, say BB or SME. Ohene, Okay. Yeah. why application for extension? But there be Miminya COS into Mima reply on Miss Shiako, a skilled worker nabi. Okay, now only obine buy into wo ye dependent. But I Na wo ye application no wo deep wo application a wo ye wo COS no a code ban. yeah, but me about And as a job title ye then. a care worker. Okay. Da ben no issue COS no ma. Mami July into me application on the 17th. Okay. And I mean, Into message said, Menya uh-huh. decision on the 7th 7th of of there. August. Oh, and then aba. Until on the 6th, and then I mean, message said they were unable to make a decision, Yes. but they Yes. need more information. Yes. Yes. Uh-huh. 80 But since then, no, unya Menya, me bisa me sponsor, and so on. So we need a message via info. normal. Normal. It could be internal issues. Me pese me scale and me can be bianca, but normal. Why? Okay. Okay. Yeah. I'm patcho me ben within the BBN, I'm a bar office. Mate. Nyame nkoso nhwemo. Why? But Nyame nhyira mu yeah, paa. okay. Nti ɛyɛ na wayɛ na wakɔ ho anke bɛ why na ɔmmɔ why. Yeah. Bibi abɛyɛ ka Yeah. Nyame nhyira. Yes. Na ɔbaa na wode Right. di sim ne deɛ yɛbɛka ho asɛm akyire. Obi the question about Yeah. technical or say if you have a sponsorship or COS, can you go to school or can you study? Yes. Utimi ko school. Unhia obi a consent. Utimi ko school. Okay? Anna obi nso say can your employer revoke your contract when you go to school without a consent? No. Once or contracted hours we yes 37.5 40 hours or kono pepe opese oku school a utimi ko school. Okay? I'm say back on so I say good morning Uncle Ben. Please, I passed my driver test. I went online to buy a car from a car dealership. On the post on the particular car states that the car was ULEX free. I registered the car, drove the car for my delivery business for 2 weeks after I received 9 tickets from Transport for London that the car is not ULEX. Refused to replace the car or refund me. Ohene, ade a wode abɛyi na misdescription of sale, a breach of contract. Nti sɛ description a ɔde maa wo no sɛ ɛyɛ ULEX free a although sɛ yɛfrɛ biribi yɛfrɛ no obrima fidai utmost good faith. Normally in contract terms, insurance especially, biribi a woka biara na ɛwɔ sɛ ɛyɛ biribi. But yɛfrɛ biribi nso caveat emptor a yɛfrɛ no buyer beware. Ne nyinaa nso sɛ wo so wokɔtɔ adeɛ wɔ sɛ wohwɛ mu yie. But sɛ adeɛ a ɔde kaa ho no ɛyɛ misdescription a wobɛtumi asue no ɛwɔ small claims. Why? Okay, good luck. OPD. Okay. Yeah, Uncle Ben. Okay, then the answer na Pamela I ready na na on to me embra na fe no yemfa ono so ne di embra na yenhwe na bibia de nkomo no so be. Nti Pamela I ready na fe no yentie no wada woma. Okay, Pamela. Good morning, OPD. Good morning, Mr. Owusu. Good morning to our lovely viewers.
Today, our topic is on an extended absence from the UK can be a barrier to acquiring British nationality, but there are potential exemptions. So, we began by saying that under Section 6 of the British Nationality Act 1981, when you are applying for citizenship, there are some requirements you need to meet. So, there are the residential requirements. So, at the date of your application, you should be present in the UK, and you also shouldn't have spent more than 90 days out of the UK in the year. So, if you are not married to a British citizen, you would have to show that you've been present in the UK for the previous 5 years. If you are married to a British citizen, and when you are making a citizenship application, you have to show you've been present in the UK for the past 3 years. So if you are not married to a British citizen and you are relying on your own self for your um, nationality, so your citizenship, you shouldn't have been out of the UK for more than 90 days in a year or more than 450 days in the 5 year period. And if you are another 3 year route because you're married to a British citizen, then you shouldn't also have been out of the UK for more than 90 days in a year or more than 270 days in the 3 year period. So there are some exceptions or some exemptions where even if you have been out of the UK for more than 90 days in a year, you could still get your citizenship in the UK. So, the Home Office have something we call a discretionary power to still grant you your citizenship even though you've been out of the UK for more than the 90-day period. So, it's important to note that the day you leave the UK is not counted, but the day you return to the UK is counted towards your days. So if you leave the UK, let's say today, that's the 18th of September, 18th of September is not counted towards your days. But if you returned on the 18th of September, 18th of September is counted towards your days. So, the exemptions are if you have a home in the UK, you have a job in the UK, you have a family in the UK, you have to prove all of those things. So, for example, if you have um, uh, exceptional reasons as to why maybe you also left the UK and then you were not able to come back, and so you spent more than the 90 days, you should also prove that. So, for example, maybe when you went to Ghana, you have family members, then maybe your family member was very sick and it caused you not to be able to return within the 90-day period. You should prove it. You can prove it with doctor's reports. If, let's say, the person has passed away, unfortunately, you can prove it with the medical records, you can prove it with the death certificate, all of that, just to prove that there were very difficult circumstances as to why you spent more than 90 days out of the UK. If you also have a job in the UK, you have to prove that you are having a job in the UK. So let's say you sell things in Ghana. So you buy things from the UK, export it to Ghana, and sell it. So you have an investment in the UK. So your job is exporting things to sell it. And maybe after making such a big investment, you've sent your things to Ghana to sell and you have not been able to finish selling it. So it's caused you not to be able to return to the UK within the 90 days. You also need to prove that. And also, if you have family in the UK, so that's your home in the UK. Your home does not necessarily mean just your house; it's your home. So you have your family. It also includes, your property you have. So it could be a council a flat, it could be a mortgage house, it could be a privately rented house. But as long as you have a home in the UK too, it's part of the exemptions. You should be able to prove that yes, you do have a home in the UK. So the things are your business, your family, compassionate circumstances, and the discretion of the Home Office. You can get an exemption. So, it's important to also know that although you are not supposed to leave the UK for more than 90 days in a year, in your last year, you are not supposed to leave for more than 100 days. So, if you are on the 5 year route, so if you are supposed to show your presence in the UK for 5 years, you're not supposed to leave for more than 450 days in a year,
but then with the discretion, the Home Office has extended it by times 2, so that's 900 days. And if you are supposed to show 3 years presence in the UK, that will be now for 50 days in the UK. So it has been multiplied by 2. So if you should spend more than 900 or 50 days, and you're able to prove that it was probably beyond your circumstances, that's why you're not able to come to the UK. The Home Office can forgive you and exercise their discretion, and you'll be granted your citizenship. So I hope this helps all of us today. Thank you very much. Have a nice day. Okay, thank you, Pamela. Thank you. It was you know about Pamela, no, so on, so didn't they about Porto Casamuno, na wachechi, yes, wachechi, na, you know, Yati and was into or more vocabulary for now. I wish me continue for no, I'm on somebody, I don't know. My men call Uncle Ben when I feel him in Kwaji, Uncle Ben, the final, yeah, I'm quite in the final west na fe no yam fa dwumedenia emrewe am last one say so na anke so tumi more office na fe no yam so yam fa yede so nkofa be kakanti anke ben what him nka afi mi nti o yam fa your final west na fe yam sorry dwumedenia so wada woma. Okay, technical team, do we have any more questions? If we don't, we'll move to a closing. OPD, NT, and then you have a bonnet of fun. The air can say, nkurɔfoɔ bebree wɔ indefinite leave a wɔn akɔtena Ghana. Wɔn time wɔ ha. Na saa nkurɔfoɔ no, wɔn na ɛnɛ yɛyɛ program no ma wɔn. Yɛsi still kwan wɔ hɔ sɛ wɔbɛyɛ wɔ British citizenship. Sɛ wɔn ani gye ho sɛ wɔbɛyɛ a. Sɛ wɔgyina wɔ a wɔso a, ɛni sɛ wɔatena outside for more than 900 days. When you last 5 years, no. And as a last, we don't so. And also, ni say more than 100 and up to 180 days. Okay. Yeah, kind of say possible. So we bet me aye. So what to kwan bebree, wakotena Ghana bebree, and our crofo for so. So we bet me aye British nationality. No. See timi kire say kroma you kro o adwuma wa ha, o your business or family wa ha ne sa ne mana. E bet me use discretion at the aye ama. TOPD, the tougher and am the ama. Powerful. Nyame shiro pank ben. Nyame shiro na nyame shiro workers ni so nompo omo omuti na no pay amaye omadwin se ndano omoko BWF solicitors o market no so nyame shiro mo nyame bi ekwan form mo mesra mo ye ntumi fa course bi yembra so I will say sorry so na dwumede fofo so take over na bi mfa bibia mo ha aye Rainbow 92.4 FM Rainbow 92.4 FM din de na dato to jagu OPD the second me na meje pin tena konya kasie mu de dwumede de brom nyame adoma next week everything share make house nyame adoma Saturday yeah BWF solicitors basan aba na afi no omonemo abaye nchekere na bibia so tumi aye kama nti mesrem nyame adoma Saturday mun share so say BWF solicitors ombeba we video so ana so ombeba we fi mu na afi no omonu abesua de nti mesrem na we wa date no so e de amame na me sorry akọ me kwede na say yene BWF solicitors for dinkra na Facebook for so yene mo so edinka nyame adoma next week everything share the same time near the incompetition no so area about yakra Facebook for yakra mo and the BWF solicitors yakra mo adawroma yakra mo okay. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specializing in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specializing in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community.
BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884.